Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com o vídeo 5 de The Pandora Directive. Investigando o Flecha Negra que ameaça a cantora Emily, último contato conhecido do professor Malloy, Tex descobriu que o real criminoso foi capturado e misteriosamente morto na cadeia por homens, aparentemente, da Agência Nacional de Segurança, órgão ainda mais hermético e secreto do que o FBI ou a CIA. E como os ritos e métodos do Flecha Negra jamais foram divulgados para evitar que surgissem imitadores, e a jornalista Lúcia Pernell confirmou que o bilhete para Emily era autêntico, é verdade esse bilhete, a conclusão de Tex é de que provavelmente está agindo em terreno muito perigoso que o governo dos Estados Unidos quer manter oculto. Para reforçar, viu na cabana na floresta que o amigo de Malloy estava envolvido com os eventos de Roswell, de captura e exame de alienígenas. Ontem, duas falhas minhas. Uma era de não saber do dono da cabana na floresta. Eu não lembrava, e a Bá também não lembrou, que numa das cartas do Malloy, encontradas aqui no hotel, falava desse cara com a cabana. Carta de Malloy. I wonder who this David Wright is. And more importantly, if Malloy's been to his cabin in Oregon. Aí, a carta do David Wright da cabana do Oregon, falando isso. Eu não me lembrava, porque sem tradução eu não li nada, só vi a mesma coisa que ele viu, né? Que ele falou aí, que era carta do David Wright falando da cabana no Oregon. Mas foi daí então que surgiu a coisa. A outra coisa que eu vi conferindo as nossas ações no jogo é que o disquete, o CD, que a gente pegou na cabana, tinha mais informações além do segredo da porta. E eu passei por isso, deixei tudo sem olhar. E tinha outras formas de fazer esse quebra-cabeça também. O que eu vi na internet foi bem diferente desse meu. Próximo. Só que não adianta que eles não traduzem. Quando eu joguei esse jogo, a tradução da Brasoft traduzia inclusive esses documentos que aparecem, eles já apareciam em português. Agora, aparecer desse jeito e nada é a mesma coisa. Fala de coisas maias, mas naquele outro documento traduzido já falava de coisas maias também. Então agora a gente precisa entrar na Autotech e a gente já tem todas essas coisas de Autotech, Agência Nacional de Segurança, para perguntar pro Fitzpatrick, né? Gordon Fitzpatrick, e talvez voltar a falar com a jornalista. My new vid. So are we any closer to finding Dr. Malloy? I'm confident that we're closer than when we started. Excellent. Now what can I do for you? Ou falar com o policial também, né? Perguntar sobre telhado da casa de diversão. I can't help you with that. Porque o cara estava fazendo escritório lá, Agência Nacional de Segurança.
The NSA is a dangerous group. I've dealt with them before, and I have no desire to do it again. But I fear we may have no choice. Tá, então disso ele sabia. E da Autotech, Sorry, I'm afraid that's unfamiliar to me. Sandra Collins. Ele já disse que deve ser aquela moça. Bay City Mirror, assassino da Flecha Negra, ele disse que não deve ter nada a ver. Crazy Gary, bilhete de Emily, perseguidor, mesmo. Todas essas outras coisas, acho que ele não sabia de nada, né? Ah, a chave da caixa d'água. Com ele não tem mais nada. Lúcia Pernell. Hey, guess what I found out? I got a source that told me Leroy Kettler signed a confession before he supposedly killed himself, only now it's like the confession never happened. No paperwork, no nothing. So Kettler was the real Black Arrow killer? Looks that way. Maybe the NSA found it useful for people to think that the killer's still on the loose. So why'd you call? I just needed to ask you a few questions. Ela chegou à mesma conclusão que eu já tinha chegado na minha introdução. Para ela eu não perguntei nada ainda, né? Ela que foi conversando tudo de livre, espontânea vontade lá no restaurante. I can't help you, but I'll check my sources. That's not in my area. There's nothing I'd like more than to light a fire under the National Surveillance Agency. It's like they say, absolute power corrupts absolutely. Autotech. Gee, that sounds familiar. Wish I could help you with it. Então me dê cartão deles para eu poder entrar lá. I talked to her family after the murder, but they didn't have any useful information. If you want to give it a try, I'll give you the address. Yes. Me? I'm an investigative reporter. I'd send my grandmother up the river for a hot story. Boa, essa Lúcia Pernell. I like working for the Mirror. It's small but respectable. Plus, they let me do what I want. Principalmente isso, né? I've told you everything I know. If I find out any other details, I'll pass them along. Are you gonna ask me about every person you ever heard of? Como é que você adivinhou? Era isso que eu queria ouvir. It looks authentic. I'd say your client's life is in danger. Você já tinha me dito isso. Could be the Black Arrow killer. Or maybe it's just someone pretending to be. I can't help you, but I'll check my sources. That's not in my area. I remember when Rusty disappeared. Big news. I hear they found the body right in the funhouse. Are you gonna ask me about every person you ever heard of? Eu já disse que sim. Walden's like a bulldog. Stupid, but persistent. He's a pretty good contact. I can't help you, but I'll check my sources. Doesn't ring a bell. That's the new club in your neck of the woods. Word is, the NSA's staking the place out. Mais uma coisa, a agência tá vigiando o Fuchsia Flamingo. Are you gonna ask me about every person you ever heard of? E as que eu não ouvi também. I can't help you, but I'll check my sources. Doesn't ring a bell. He was the guy living in the dumpster by Rook's pawn shop. I tried to interview him for details on the robbery, but he looked like he was going through some sort of drug withdrawal. De chocolate. I interviewed Rook after his pawn shop got broken into. Mean little bastard. We got along great. The Bruin stew is one of my favorite greasy spoons.
Louis a hell of a guy. And a pretty good source of information. Are you gonna ask me about every person you ever heard of? Vou perguntar então de que eu não conheço muito bem. I don't mean to come across as unfriendly, but I deal with a lot of imbeciles in this business. Don't take it personally. Quer dizer, eu sou apenas mais um. Então, viajar. Devemos ter a casa da Sandra Collins? Temos. Mas a Bá está insistindo para eu voltar na polícia. Então, Did you find out anything else about that note you brought in here? Some, but I'll give you the details later when I got some extra time. I came by to get some more information from you. a repórter me disse que você é uma boa fonte. We wanted to search the entire premises, but it took us forever to find a way up to the roof. Turns out there's a secret room with a ladder and a trap door. Sim, isso eu descobri. ASN. We've had the NSA push us out of the way a couple of times. When they say jump, we start jumping and don't stop until they say so. Well, there are some things I don't know about. Sandra Collins. That's the name of a girl who was murdered a couple weeks ago. I don't have any other details. We didn't handle the case. Nossa amiga Lúcia Purnell. She's a crime reporter for the Bay City Mirror. If anything, she's more irritating than you are. Duvido. The only thing I hate about that paper is that they always get my quotes wrong. Of course, so does every other paper. Most of what I know came from the papers. Isso eu já I know there's tinha a rumor around perguntado. that the Black Arrow Killer has moved out here. Acho que o resto todo eu já perguntei, né? Vamos então para a casa da Sandra Collins. The Collins residence is in the new city, in a nice middle-class neighborhood. Takes some explaining, but I finally get Mrs. Collins to let me look around her daughter's room. She tells me that nothing's been moved in the room since the police were here. Well, if nothing else, these plates certainly are happy. The shelves are filled with reference books, but it's nothing I'd be interested in. Well, if nothing else, these plates are... These bookcase doors don't have locks. Nothing in here at all. Que barulhão de portas. É um bilhete ou é desenho no chão ali? Desenho, né? Desenho do tapete. Well, the bed looks comfy. But there'll be plenty of time for a nap later. Só faltava ele na cena do crime para dormir na cama da moça. These masks look vaguely ominous. É que nem o corredor lá na Avenida Paulista, um tanto sinistro. Tanto sinistro não, tanto assustador. Caixas, caixas são sempre caixas. Nothing of interest in here. E muitas vezes não tem nada Now there's no interessante. lock on the drawer. Looks like a copy of Sandra Collins' resume.
Quem entende vai traduzindo o currículo dela. Mas não diz que ela trabalhou na Autotech, diz San Francisco Tech. Looks like someone's gone through all the contents of these boxes. Typical sliding closet doors. Nothing too fascinating about these clothes. Typical. Nothing too fascinating about these clothes. Looks like someone's gone. San Francisco Tech doesn't have any major sports teams. They probably wave these pennants during chess tournaments. San Francisco Tech. Fica fazendo pouco ainda dos campeonatos da faculdade dela. Looks like some. Cosmetics are scattered all over the floor. And a silk gown. These papers lying all around don't appear to be very important. The book must have been thrown on the floor. Tudo só para olhar, não tem nada para pegar. This sewing table appears to have had everything knocked off it. I have a hunch that some of these drawers might just open. And nothing in here but unmentionables. I have a hunch that... And nothing in here but... I have a... Nothing in here. In this drawer. I have a hunch. And nothing in here. Nothing very interesting about this. Nada interessante sobre nada. Nothing of it. The shelves are filled with reference books, but it's nothing I'd be interested in. Evidently, nobody saw anything the night Sandra was murdered. It's hard to believe with all these houses so close by. Ah, a color print from the Allen collection of Mayan art. Never heard of it. Nothing very interesting about this desk lamp. Cadê o seu cartão da Autotech? Por que eu viria aqui se não tivesse? Aqui no chão, atrás da... Ah, pegar. Wow, what have we here? Looks like it might be a credit card or an ID. An Autotech security card. I wonder if Sandra Collins worked at Autotech. No. Fitzpatrick said she worked at the college. Maybe this card was dropped by whoever killed her.
Ah, quem a matou trabalha na Autotech, ou matou, pelo menos estava lá vasculhando o apartamento dela, mas disfarçado de flecha negra. E que depois acertou o Tex também. Agora, Autotech. Autotech is housed in a nondescript building in the industrial sector. I go around to a side door and slip the card through the scanner. The door clicks open and I find myself in an empty lobby. And your basic office chair. Looks like a security station. Luckily, an unmanned security station. Looks like a security... These look like security monitors. Mas pelo que eu lembro, depois que abre uma porta interna aqui é que vem a cena cronometrada de perigo. Até lá acho que pode ficar sossegado aqui. Either somebody accidentally left their hairbrush here, or Autotech provides grooming tools as part of their customer service. Uma escova de cabelo. Tem a escova, não tem o escovão, e a cena, sim, é a cena do esfregão. A PC magazine. I wonder why they don't provide any decent reading material like True Detective or Highlights. E nessa cena, a Bá e eu já sabemos o que fazer, então eu vou fazer alguma coisa errada lá para dar errado, para vocês verem o que acontece. Muito embora depois, sabendo já o que fazer e fazendo as coisas certas, tem boa chance também de eu fazer algo errado e dar errado. Yeah, typical office furniture. Built for longevity, not comfort. This door appears to be locked from the other side. Não, mas tem um... This cord controls the blinds. Dá para pegar. Um cordão de persiana. Wow. An ashtray inside an office building. Scandalous. These remind me eerily of electric chairs. O pior é que lembra mesmo. Looks like I'll need to find a special card and passcode before I can open that door. Achar alguma coisa para abrir ali. Oh, I'm sure she's a very nice person. A Carrie é uma pessoa muito especial, com certeza. The scanner requires a security card and a code number. E eu não tenho nenhum dos dois. The door to the reception area is locked. Tudo trancado. Aham, sabia que estava esquecendo alguma coisa. Tem um cartão de segurança aqui no chão. Card marked Visitor's Pass. Passe de visitante. That's a visitor's pass. Visitante número 14. É com esse que eu vou entrar por aquela porta da morte. This is one of those fancy new windows that slides open and shut. Oh, novas, na época. Abriu. E
Tem uma lista aqui dentro. It's a clipboard with what appears to be check-in codes written on it. Unfortunately, the writing's too small for me to make out, and I can't quite reach it. It's just out of reach. E não faça assim com o braço que dá uma dor. E o profeta já te ensinou que é melhor então parar de fazer. Então eu tenho que combinar alguma coisa para alcançar a lista. E as coisas que eu peguei aqui foram a escova, o fio de cortina, não, fio de persiana, a antena, não. Não, e é com fio de persiana, sim. This makes a really wimpy grappling hook. Ah, é para fazer pescaria, tá. Não precisa ser firme, pode ser linha. Use. From looking at this clipboard, I'd guess that every visitor at Autotech is given their own access code. Visitante 14 83 38, o código, a senha. Então agora vamos para a cena de ação. Uma das 3 cenas que a resenha do jogo dizia que você tem que morrer antes de completar. A gente entra aqui. Várias vezes eu entrei, fiquei só bobeando. Security room. Sounds like somebody's just inside the door. Passeando. That's a mop bucket, still half filled with water. Now, there's a window in the door, but I can't see through it due to the glare from the lights in here. É um armário, né? Depósito. Daí a gente descobre o escritório do Doug Horton, que é o DH das abotoaduras, né? Dag Horton. The cufflink I found had the initials DH. Doesn't sound like anyone's in the office. Daí a gente entra na sala, tem 1 milhão de coisas para examinar. Daí a gente examina tudo, daí fica animadinho que já pode ir embora. E daí acontece isso. I must have triggered a silent alarm when I opened Horton's door. I guess I should have dealt with the security guard first. Armário. Now there's a box of Big Pacific cleaning detergent. Caution. Slippery when wet. Pegou o sabão. And that mop's practically brand new.
Pegou o esfregão. Well, I hope I won't need anything from this cabinet before I leave Autotech. Balde de água. Usar o sabão. Usar o esfregão. E correr pro armário. Like, Eu fiz tudo antes do cara chegar, por que que não deu? PI rule number 4, don't get caught. Sounds simple, but it's a little harder to practice, as the thug in Autotech clearly proved. If I'd been a little more cautious, I might have been able to stay out of his sight long enough to figure out something that would get this guy out of the way. Eu pensei, fiz tudo, como é que é? Now there's a... Abre a porta da segurança para dar o alarme. E corre para a pedra seca. Mas corre, né, cara? Não era uma cena longa mesmo. I dragged the big goon into the storage closet and braced the door with a mop. That should keep him out of my way for a while. Bem, então agora eu posso entrar na sala do cara e pesquisar à vontade? This office belongs to someone named Jackson Cross. Evidence room, huh? I bet there's some useful tidbits in there. Evidence room? I wonder what kind of place Autotech really is. Looks like it's locked. Sala de provas trancada. Sala de segurança. O armário com capanga preso. Dag order. The cufflink I found had the initials DH. Doesn't sound like anyone's in the office. One of these guys must be Horton. Now I'll be able to recognize him. A king-size ashtray. A perfect place for llama butts. Tem provas aí, evidências? Não. I'd better not use this vid phone. It's probably bugged. Wow, this must be where the Black Arrow Killer hangs his hat. Angel Darling, wanted for murder, armed robbery, and smoking in a federal building. This looks like the collectible Patty Hearst wanted poster. Mickey the Moose, wanted for pandering and illegal organ donation. Slick Molson, looks like a hairy Clint Eastwood. Também pensei nisso, que parecia com o Clint Eastwood no Dirty Harry.
Ou com o Wolverine. A music CD player. I guess even cold-blooded killers enjoy a good tune now and again. Ah, uma chave aqui. Kind of a lame hiding place for a key. A music CD. This guy seems to have a microphone fetish. A Hyperpentium 360. Whoever this guy works for, they certainly get good equipment. Inside the Microphone Cartel. Oh yeah, I remember reading about this book, but for some reason it never got published. Ah, para pegar. Ah, não, para arrastar. Looks like a desk to me. Não, tem umas etiquetas aqui, cara. Looks like a sticky note. I wonder if this Gary Lee and Crazy Gary could be one and the same. Maybe I should check into the alley in back of the Golden Gate Hotel. Ligar para Gary Lee. Crazy Gary. Eu sei que tem as gavetas para olhar, mas eu ainda estou olhando as outras coisas antes. Oh, the bookcase is full of reference books. Nothing too interesting. Alguma coisa no andar de cima aqui? This key looks like it might go to a padlock. Chave de um cadeado. E eu não sou colecionista, hein, mesmo assim, mas sou um bom investigador. Ah, aqui vai usar a chave do arquivo. If I can unlock these drawers, I might get a little more information on the Black Arrow killer. I'll have to keep my eyes open for the key to this drawer. Use. Well, that won't Oh, work. não. That doesn't seem to do anything. Nenhuma das duas. E a outra chave? Chave de arquivo. Ah, esta. Mas agora eu perdi a chave de arquivo, não vou poder abrir o outro. Ou o outro não precisa de chave. A little Bo Peep. If I can unlock these drawers, I'll have to keep my eyes. Let's. Eu cliquei na de cima, abriu a de baixo. A llama matchbook tin. I'd walk a kilometer for a llama. Let's see what's behind this drawer. Vejamos o que está por trás dessa gaveta. Let's see what. Ah, isso ele dizia para abrir a gaveta. Let's see what's. Só aquela que abre mesmo. A llama cigarette tin. I'd walk a kilometer for a llama. Um cara abraçado com uma mulher, foto de uma mulher e fotos de meninas. Two of these surveillance photos show Emily in the Flamingo. The others must be of Sandra Collins. Ah, dele investigando. E as outras da Sandra Collins. Ah, do que ele estava investigando. Two of these surveillance photos. E agora nas gavetas, alguma informação importante? Não. O que ele agachou? These desk drawers don't appear to be locked.
Looks like the same kind of junk I keep in the top drawer of my desk. Nada pra pegar. He's desperate. A necklace, huh? Horton must keep it here for special occasions. Unless I miss my guess, it looks like the Black Arrow killer took a little memento from his last victim. Sandra Collins, SC. Se não for Santa Catarina. I've... Gary doidão, então? Deveria abrir o outro arquivo também? Ah, abrir a sala de evidências? Espero não morrer dessa vez. This office belongs to someone named Jackson Cross. Não abre. Evidence room? I wonder what kind of place Autotech really is. Looks like it's locked. Não, aqui eu tenho uma chave de cadeado, não tenho. Posso usar o passe de visitante aqui? I guess the visitor's pass is only used on the access panel in the lobby. Não. Passe de visitante não serve na sala de evidências. Looks like I'll need to find a special card and passcode before I can open that door. I don't think anyone else is here, but I don't want to take any chances. Getting caught in here would not be good. Em qual beco fica o louco Gary? Neste. He proclaimed in a mighty voice, "Woe be unto ye, eaters of flesh! Cursed are those who partake of the sausage patties and links and sizzling bacon. Cry for forgiveness, ye ingesters of honey-baked ham and all other manner of breakfast meats." I've heard about Crazy Gary, but we've never... A blessing be upon you and your progeny unto 3 generations. How may I assist you in your thirsty quest for knowledge? Perguntar sobre... Gary Lee. Yes, that is my name. Though I am aware that it is not the name I am known by. E o Doug Horton é seu filho? Yes, I know him. He came to me bearing a bottle of exquisite scotch. In exchange, I was to watch to see what deliveries were made to the Fuchsia Flamingo nightclub. Earlier today, I spoke with him and told him that I saw a package delivered yesterday. He was very pleased. For your information, only minutes ago, I saw a light in the water tower above Rusty's funhouse. I am unable to assist you. Yeah, I've not heard of such a thing. É, acho que todas as informações que ele tinha já deu. No. Ah, aquela chave pode ser para entrar na caixa d'água, então. That appellation is foreign to me. It was a publication I perused on occasion, until one day, to my horror, I saw recipes for... I cannot say it.
A name with which I am totally unfamiliar. Acho que nada mais, né? I better go back and check up on Rusty's roof. É, lá sim. I climbed the ladder to the water tower trapdoor and used the padlock key from Horton's office on the Meister lock. The key fits like a glove. E que diz essas coisas? 1900, 1900, e que eu vou saber desses códigos? Looks like whoever was here had a set of permanent markers and too much free time. This looks like some kind of viewing device. Unless I miss my guess, it's pointed right at Emily's apartment window. Perigo, menininha, sai daí. Corre! What are you doing? Leech! There is somebody up in Emily's room. Look, I've had it with you. You're gonna carry you out on a stretcher. I swear to God, if you don't let me go, he's gonna kill her. You better be on the level. Are you okay? Yes. I gotta catch that guy. Hey! Nós vamos matar esse cara. Deixa de ser mentiroso. I take the back stairs of the Flamingo down to the street. Maybe I can still catch the Black Arrow Killer before he gets out of the neighborhood. Listen, Rook, I'm looking for a man. He's dressed all in black and he just attacked a girl over at the Flamingo. Have you seen him? Yes, I heard a noise outside my shop. When I went out to look, I caught a glimpse of a black figure. A moment ago, I heard a noise on top of my roof, but I don't know how it could have got. Será que dá para salvar já no telhado? Então é isso. Hoje vamos parando por aqui. O Exou Biribó
agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.